Hello. So today in mains 2022 நம்ம GS2 இந்த சப்ஜெக்டை டீல் பண்ண போகிறோம். எஸ்பெஷலி இன் GS2 பேப்பர் நம்ம polity இந்த சப்ஜெக்டில் இந்த கொஷின்ஸ் என்னென்ன, வாட் ஆர் த கொஷின்ஸ் அண்ட் ஹவு டு அப்ரோச் திஸ் கொஷின்ஸ் இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் மூவ் ஆன். ஸோ these were some of the important questions in polity subjects which was asked in GS paper 2. ஸோ என்னென்ன கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றா வில் டேக்கிள் அண்ட் how to approach this question and how to so structure and clear answer for this question எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன் GS பேப்பர் 2 ஸோ பாலிட்டி கொஷின் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வருஷம் பாலிட்டி கொஷின்ஸ் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட், நாட் ஸோ ஈஸி, மீடியம் லெவலில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாராலையும் ஈஸியாக ஸோ டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதத்தில் தான் இந்த பாலிட்டி கொஷின் இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி பேசிக்லி கான்செப்ட்ஸுவல் ஓரியன்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி கான்செப்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியான கொஷின் கேட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜ்யசபா, ஸோ இதில் வைஸ் பிரசிடென்ட்டோடைய ரோல் என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியான கொஷின்ஸை கேட்டாங்க. அண்ட் தென் வி ஹாவ் கரண்ட் அஃபேர் ஓரியன்ட் கொஷின்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ரெண்டுத்தையும் கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கரண்ட் அஃபேர் ஓரியன்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் சென்டர் ரெண்டு பேத்துக்கும் உண்டான ஒரு டசில், ஸோ பவர் ஸ்ட்ரகிள், இதை பற்றின ஒரு கொஷினை நம்ம கொஷின் பேப்பரில் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரியான. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், தி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் லா இன் இந்தியா is the constitutionalization of environmental problem by Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. So case laws கேட்டிருக்காங்க, which means Supreme Court உடைய பங்கு in environmental oriented issues in India. ஸோ அவங்களுடைய ஈடுபாடு எந்த அளவுக்கு இருக்கு, ஸோ அவங்க கிரியேட் பண்ண லாஸ், அவங்க கிரியேட் பண்ண கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் என்விரான்மெண்டல் ஓரியன்டான ஸோ ப்ராப்ளம்ஸை டேக்கிள் பண்ண இது உதவி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி கேன் யூஸ் இன் திஸ் கொஷின். ஸோ இனிஷியலி ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்ஸ், நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே சம் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் என்விரான்மெண்டலுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸாக இருந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have this DPSP in our constitution, directive principle of state policy. Okay, இது என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி ஒரு கிளியர் திங்கை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ கவர்மெண்ட் பிஃபோர் மேக்கிங் எனி லா என்விரான்மெண்ட் பற்றின ஒரு கண்ணோட்டத்தை அவங்க வைக்கணும் அப்படின்றது டிபிஎஸ்பியில் நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் திங். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் என்விரான்மெண்டல் ஓரியன்ட் திங் இன் அவர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த டியூட்டியாக நம்ம பார்க்குறோம். பட் ஒரே ஒரு திங் என்ன அப்படின்னா, தீஸ் டூ ஆர் நாட் லீகலி என்ஃபோர்ஸபிள் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா. கோர்ட் ஆஃப் லா இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதுக்குண்டான ஒரு பவரை எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஸோ ரொம்ப வருஷமாக ஒரு டிமாண்டாகவே இருந்துச்சு. எவென்ச்சுவலி சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இன் தர் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் தே ஆக்சுவலி ஆடட் என்விரான்மெண்ட், ஓகே, ரைட் டு லைஃப். இதில் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணாங்க. வாட்ஸ் ஆர்டிகல் 21 டாக்ஸ் அபவுட் ரைட் டு லைஃப். ஸோ ரைட் டு லைஃப் அப்படின்றது இட் இஸ் ஆல்சோ ரைட் டு கிளீன் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ அதுலேருந்து எந்த ஒரு என்விரான்மெண்டல் டீக்ரேடிங் திங்காக இருந்தாலும் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ அதன் மூலயமா இட் வாஸ் ஈஸிலி என்ஃபோர்ஸபிள் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா. இதுதான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்டஸ். ஸோ ஃபர்தராக தே ஆல்சோ ஆஸ்க்டு டு டிஸ்கஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெலவெண்ட் கேஸ் லாஸ். ஸோ என்னென்ன கேஸ் லாஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் லாஸ், இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்தராக. ஓகே ஓகே ஸோ next important cases. First one was the Damodar Rao versus
municipal corporation of Hyderabad. Okay. Damodar Rao versus Municipal Corporation of Hyderabad. Okay. So in the case, what the Supreme Court is saying is that recreational space and clean environment, இது Article 21 உடைய one of the part. So which means right to life அப்படின்னா ஒரு மக்கள் சாதாரணமாக வாழ்றதுக்கான ஒரு ரைட் மட்டும் கிடையாது, ஆல்சோ கிளீன் என்விரான்மெண்ட்ல வாழ்றதுக்கான ஒரு ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு ரெக்ரியேஷனல் ஸ்பேஸும் இருக்கணும். ஸோ மக்கள் அமைதியாகவும் ஒரு சுகாதாரமான ஒரு சூழ்நிலையில வாழ்றது அவங்களுடைய அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல we can mention this in our answer. செகண்ட் கேஸ்ல ரூரல் லிட்டிகேஷன் கேந்திரா வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. இந்த கேஸ் rural litigation Kendra versus Union of India. Okay, so in the case it actually deals with the rights of people in a locality. ஒரு லொக்காலிட்டியில் இருக்க people அங்கே இருக்க என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்க வேண்டியது, அங்கே இருக்க என்விரான்மெண்ட்டை அனுபவிக்க வேண்டியது, சுகாதாரமான ஒரு சூழ்நிலையை அனுபவிக்க வேண்டியது இந்த மக்களுடைய ஒரு ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னுடைய ரூலிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கேஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இஸ் தட் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி இன் அன் வேலி கால்ட் இஸ் தூன் வேலி. ஸோ there is an valley called as தூன் வேலி. Okay, it is in current day Uttarakhand and Haryana and Himachal Pradesh. இதோரமா ஒட்டி இருக்க ஒரு valley between Shivalik Hills and Lesser Himalayas. There was a mining activity which was carried out, and இதுக்கு against people, they were actually going for Supreme Court, and Supreme Court is saying that the mining activity which is taking place here is illegal against people's will. So people உடைய என்விரான்மெண்ட்டை அவங்க சேதப்படுத்திட்டு இந்த மைனிங் ஆக்டிவிட்டி செய்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி இல்லீகல். ரைட் டு லைஃப், பிகாஸ் ரைட் டு லைஃப் ஆல்சோ இன்க்ளூட் திஸ் ரைட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் பீப்புள் இன் அண்ட் லொக்காலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த லேண்ட்மார்க் ரூலில் சொல்கிறாங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக். ஓகே, தென் next case, compliance with environmental law. So in the case, it is actually the Center for Environmental Law versus Union of India. In the case, Center for Environmental Law versus Union of India. In the case, Supreme Court is ruling that most of the states in India, they are not following environmental oriented laws. So idanaala ivanga totally 17 Indian states are not following this as of now. So இவங்க எல்லாரும் environmental laws இவங்க கம்ப்ளை பண்ணி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is necessary for every state government and also for central government அப்படின்றது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் உடைய ரூலிங். ஓகே, தென் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ். ஸோ இந்தியாவில் என்விரான்மெண்டல் சம்பந்தமாக நடந்ததுலேயே ரொம்பவே முக்கியமான கேஸ், முக்கியமான எவால்வான டாக்ட்ரைன் அப்படின்னா இது டாக்ட்ரைன் ஆஃப் திஸ் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி, என்ன கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இட் வாஸ் தி கேஸ் ஆஃப் மேத்தா வெர்சஸ் யூனியன் கார்பைட். Mehta versus Union Carbide case. It is nothing but the famous Bhopal gas tragedy. Okay. இந்தியா தன்னுடைய வரலாறுல சந்திச்ச ஒரு முக்கியமான ஒரு மோசமான ஒரு tragedy அப்படின்னா அது போபால் கேஸ் tragedy. So nearly 2000 people had lost their life. So against the gas methyl isocyanate. ஸோ இந்த கேஸ் லீக்கேஜ்னால 2000 people they lost their life, and still அதோட எஃபெக்ட் நிறைய பீப்புள் இன்னும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தி யூனியன் கார்பைட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் லீக்கேஜ் அண்ட் தே ஷுட் பே $450 million
as compensation அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு விபத்து நடந்தாலும் அதோடைய என்டையர் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இட் ஃபால் ஆன் தி கம்பெனி. ஸோ அதுதான் டாக்டரின் ஆஃப் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. திஸ் வாஸ் அகைன் ஸோ ரிஸ்ட்ரெயின்ட் இன் அனதர் கேஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ரீராம் ஃபுட் கேஸ். இந்த கேஸ்ல மறுபடியும் இந்த டாக்டரின் ஆஃப் அப்சல்யூட் லைபிலிட்டியை பத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் மறுபடியும் இதை அப்போல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ரீராம் ஃபுட் கேஸ். Okay. So these were some of the important cases. So in the cases odia நம்ம constitutional provisions and also இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே we can almost cover this particular question. Okay. Fine. Then now let's move on to the next question. The right to freedom of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. இது absolute கிடையாது. So right to freedom of movement and residence இதை பற்றி இந்த கொஷின்ஸ் ஆஸ்க் பண்ணியிருக்காங்க. டைரக்ட் கொஷின். ஸோ இட் இஸ் ஸோ டைரெக்டாக கேட்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாட்டிக் பொசிஷன்லேருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஷின். ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணால், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொவைட் சம் ஃபேக்ட்ஸ் யூ நோ அபவுட் திஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ரெசிடென்ஸ். இதை பற்றின ஃபேக்ட்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் லைக் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வாஸ் அவர் ப்ரியாம்பிள்லேயே நம்ம லிபர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், மூவ்மெண்ட், எக்ஸ்பிரஷன், ரெசிடென்ஸ், ஆக்குபேஷன் எல்லாமே இந்த ஒரு டேர்மில் அடங்கிடும். அண்ட் தென் ஆஸ் அண்ட் கண்டினியூஷன் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிகல் 19 இதில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ். ஸோ ரைட் டு மூவ்மெண்ட். விச் ஆர்டிகல் டாக்ஸ் அபவுட் திஸ்? ஆர்டிகல் 19 clause 1 clause D. It talks about right to movement. And then article 19 clause 1 clause E. It talks about right to freedom of residence, freedom of right to residence. Okay, so எங்க வேணாலும் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் he can move and எங்க வேணாலும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் he can reside. இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கிளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்டான திங். ஓகே, so also provide some judgment. For example, Karak Singh versus State of Uttar Pradesh in 1963. In the ruling, Supreme Court is saying that freedom of movement, ஸோ ஒரு சிட்டிசனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அடிப்படை உரிமை, இதை மறுக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை யாருக்கும் கிடையாது. இட் இஸ் அண்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற கான்செப்ட் இட் இஸ் நாட் எவால்வ்ட் இன் 1963. பட் ஸோ வாட் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் சேயிங் தட் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் அவர் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ வந்து ஒருத்தருடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்டை யாராலும் மறுக்க முடியாது அப்படின்றது சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸில் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கிவ் சம் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் இட் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் why freedom of movement and why freedom of residence is very much important for the Indian citizens. This is first part of the question. Okay, then second part, these rights are not absolute. இந்தியால கொடுக்கப்பட்டிருக்க freedom of movement, so freedom எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட it is not absolute. Okay, it is under reasonable restriction. There are some reasonable restriction, so to curb this freedom of movement, to curb this freedom of residence. So earlier Jammu and Kashmir people, so they only can buy land in Jammu and Kashmir. Now it is not so far after abrogation of the special status. Okay, so இதே மாதிரி already so நம்ம Indian constitution there are several restrictions. Okay, now what are the exceptions அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம we can see. Fine. So there are several exceptions, such as a people cannot move on disrupting public order. Public order disturb பண்ற மாதிரியான மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. Public order. And second thing, so ஒரு people under against defense of India க்கு against ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. For example, you cannot go into a military installation and say that
we have freedom of movement, we have freedom of residence னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. Because for greater good of the country, for greater good of all citizens of India, இந்த மாதிரியான ஃப்ரீடமை நம்ம பர்டிகுலர் பிளேசஸ்ல மட்டும் நம்ம கர்வ் பண்றோம். ஸோ அகெயின்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்த பர்டிகுலர் right was taken. Okay, and then for benefit of tribal people, so tribal people, they have their own cultural values. So normal mainland people அந்த cultural values affect பண்ணிட கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு தேர் ஆர் சர்டன் ரைட்ஸ். ஸோ இந்த பிளேசஸில் நம்ம ஃப்ரீடம் ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியாது. ஈவன் சர்டன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் வி ஹவ் பர்மிட், இன்னர் லைன் பர்மிட் அப்படின்ற பர்மிட் வாங்கிட்டு தான் நம்மளால் சர்டன் ஏரியாஸ்குள்ளே உள்ளே போக முடியும். ஓகே, ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் திஸ் cultural rights of this tribal people, also residents. So tribal landல போயிட்டு நம்மளால land வாங்க முடியாது. Okay, we have two schedules in our constitution, schedule 5 and schedule 6. Okay, these rights explicitly talks about the tribal rights. So another important thing is a case study, a case called as Kausalya versus State of Uttar Pradesh in 1964. So tribal rights and then defense of India, public order, இதெல்லாம் தாண்டி சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸோட ரூலிங்ல they have banned the movement of, they have restricted the movement of prostitutes. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஜென்ரல் பப்ளிக்கோடைய ஹெல்த்தை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டை அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட், இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் கான்டெக்ஸ்ட், ஸோ ரைட் டு ஃப்ரீடம் அண்ட் மூமெண்ட் இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு அடிப்படை உரிமை. பட் தேர் ஆர் சம் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ஸோ இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட். ஓகே, ஸோ திஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் this particular question. Okay, now let's move on to the next question. Discuss the role of Vice President of India as the chairman of Rajya Sabha. Okay, இதுவும் current affair oriented ஆன question because there are various newses, various editorials in both Hindu and Indian Express regarding this particular topic, தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா. ஓகே, அவர் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள், ஸோ ஒருதலை பட்சமாக அவர் முடிவு எடுக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி நிறைய எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம இந்த லாஸ்ட் 1 இயரில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். நவ் ஹூ இஸ் தி வைஸ் பிரசிடென்ட்? வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் தி செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் தி கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியாவில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ். ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ். ஓகே, ஹி இஸ் தி எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா. ஸோ ராஜ்யசபாவோட எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன், விச் மீன்ஸ் ராஜ்யசபாவோடைய சேர்மனை நம்ம தனியாக எலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. வென் ஒன் பர்சன் வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் அன் வைஸ் பிரசிடென்ட், அவர் டிஃபால்ட்டாக ஹி வில் பி மேட் ஆஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா. இதை தான் நம்ம எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தென் டியூட்டி ஆஃப் பிரசிடென்ட், இன் சம் இன்ஸ்டன்சஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட்டோடைய டியூட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் வென் ஹீ வாஸ் ஆப்சண்ட் அண்ட் வென் ஹி வாஸ் faced with impeachment, when the president died, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல so he will take the oath to the office of president and he will perform the duty of president. Okay, so interestingly this particular topic, this vice president, இதை நம்ம US constitutionல இருந்து நம்ம borrow பண்ணியிருக்கோம். In US, when president died, vice president will become the president. பட் இன் இந்தியா பிரசிடென்ட்டோடைய ஆப்சன்ஸில் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவரோட டியூட்டியை மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரே தவிர இவர் பிரசிடென்ட்டாக மாற மாட்டார். ஓகே, டோன்ட் ரைட் டூ மச் அபவுட் தி ரோல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிகாஸ் இது வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட ரோலை பற்றின கொஸ்டின் கிடையாது. ரேதர் தென் வைஸ் பிரசிடென்ட் ராஜ்யசபாவோட சேர்மனாக என்னென்ன ரோலை அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட் பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் ஐடியாவை இன்ட்ரோடக்ஷனாக கொடுத்துட்டு தென் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா, அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் see about the functions of vice president. Okay, he presides over the house. So vice president ஹவுஸை ப்ரிசைட் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ ராஜ்யசபாவுடைய டிஃபால்ட் சேர்மன் இவர் தான். ஓகே, இன் லோக்சபா இட் வாஸ் அ ஸ்பீக்கர் who was elected by the MPs, but in ராஜ்யசபா
இவரை நம்ம யாரும் எலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது, எம்பிஸ் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் இவரை எலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ரேதர் தென் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் டைரக்ட்லி ராஜ்யசபாவோட சேர்மனாக மாறிடுவார். இதை நம்ம எக்ஸ் அஃபிஷியல் சேர்மன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ வென்எவர் ஹவுஸ் லைக் மீட் பண்ணி போதெல்லாம் அதை ப்ரெசைட் பண்ணுற வேலை இவருடையது. ஒன்லி ஒன் எக்ஸப்ஷன், வென் வைஸ் பிரசிடென்ட் பர்ஃபார்ம் தி டியூட்டி ஆஃப் பிரசிடென்ட். பிரசிடென்டோட டியூட்டியை இன் இஸ் ஆப்சன்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வைஸ் பிரசிடென்ட் வில் நாட் கேரி அவே, விச் மீன் ஹி வில் நாட் ப்ரிசைட் ஓவர் தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். தென் he will represent the house. So ராஜ்யசபா as a whole இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ற பீப்புள், ரெப்ரசன்ட் பண்ற பர்சன், இட் வாஸ் தி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே ஃபைன். ஸோ லைக் ஹவுஸ் அட்ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறது, ஸோ லைக் வென் ஹவுஸ் வாஸ் இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஸோ அதை நம்ம ஒத்தி வைக்கிறது, இது எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கறது இட் வாஸ் தி வைஸ் பிரசிடென்ட், தட் இஸ் தி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா. He decides on anti-defection, very important. ஸோ ராஜ்யசபா எம்பி ஒருத்தர் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாக்குள்ள வராரா இல்லையா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி விச் பிலாங்ஸ் டு தி வைஸ் பிரசிடென்ட். இதுதான் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் கிளாஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் இன் சம் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்சஸ் ஒருதலை பட்சமாக த சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா செயல்பட்டதா சில விஷயங்கள், ஸோ சில நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஓகே ஃபைன். பட் டோன்ட் கிரிட்டிசைஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் இன் யுவர் ஆன்சர், பட் we can so somehow infuse this point, so rombave so stable genuine we can incorporate in your answer, so be cautious on that particular part. So anti defection decide பண்ற authority கட்சி தாவல், யார் கட்சி தாவி இருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்றது was this authority. He was the interpreter of the house. So ஹவுஸில் நடக்கிற டே டு டே அஃபேர்ஸ், ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிற ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இன்டர்பிரட் பண்ணி ஹவுஸில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற ஒரு பர்சன், இட் வாஸ் தி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, தென் ஹி வில் மெயின்டைன் தி டெக்கரம். ஸோ லைக் எனஃப் பீப்புள் இல்லை அப்படின்னா ஹவுஸை லைக் அட்ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறது, ஸோ தென் பர்மனெண்ட்லி ஹவுஸை ஒரு காலவரையற்று ஸோ தள்ளி வைக்கிறது, ஒத்தி வைக்கிறது, எல்லாமே எந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்துக்கிறது, இட் வாஸ் தி chairman of Rajya Sabha, that is the vice president of India. Okay, so that's all regarding this question. So chairman of Rajya Sabha உடைய part, so அவங்களுடைய function, இதை பற்றின ஒரு direct question தான் இந்த question. Okay fine. Okay, so that's all regarding this particular part. So இங்கே நம்ம few questions பார்த்தோம். In the next part, the remaining few questions of polity in GS paper 2 we will address. So until then, thank you.